So many students nowadays don't like studying. Like they take exam malpractice as a shortcut to success. They just take exam malpractice like a way that they don't have to study. They just use that cheat sheet, or let's say another way to just shortcut or bypass studying to just succeed in the exams. The standard of education is perpetually declining actually. If you go to our classes, the classes are supposed to accommodate 40 students. You see more than 100 students condensed in it. This will not allow for proper class management by the teachers. And this must facilitate cheating among students during examinations. Exam malpractice starts right from our homes, aided by parents who has disallowed school authority to do what needs to be done to prepare these children for what is ahead of them, which is what? Examination. The consequences are also equally, pathetically multiple. The management of various schools, especially the public school, have zero tolerance to examination malpractice. And if it is caught, it is punished. And merely by expelling the students. Most students, after being expelled, are becoming anxious, guilty, shame, all sorts of negative thoughts, because some students even find it difficult to even get back or enroll into another university, and it's even hard for them, it's even difficult for them to get even a job. As much as we cry about the rate of unemployment in Nigeria, we must also be worried about the caliber of unemployable graduates our educational system is churning out. Large portion of them are products of examination malpractice. Through examination malpractice, those who become professionals in such field as health or medical field, engineering, the life of the public is at risk, because you cannot expect an incompetent person dealing with public life to perform good. He may end up victimizing patients, killing them because of incompetence. The dire emergency we have in the education sector, therefore, calls for serious action. And the problem must be owned by all of us, since it is the factory of our human capital reserve. Education is said to be the process of teaching and learning. We are going to differently place. The effectiveness of this process is often evaluated through examination. The purpose of this examination in any learning process is to assess and evaluate individuals for screening, promotion, selection and placement into appropriate positions of responsibility. A child is sent to school to go and learn. And from the day of that learning process starts, there is a purpose. And the end purpose is the exam that we are talking about. And the purpose of that exam is to test the knowledge that has been acquired. In Nigeria, the last few decades have witnessed an alarming rate of increasing incidents of examination malpractice at different learning stages, posing a serious threat to nation building. Many factors are attributed to this worrisome act. Some students engage in exam malpractice due to the high level of laziness. So many students nowadays don't like studying. Like they take exam malpractice as a shortcut to success. They just take exam malpractice like a way that they don't have to study. They just use that cheat sheet, or let's say another way to just shortcut or bypass studying to just succeed in the exams. The standard of education is perpetually declining actually. If you go to our classes, the classes are supposed to accommodate 40 students. You see more than 100 students condensed in it. This will not allow for proper class management by the teachers.
And this must facilitate cheating among students during examinations. Exam malpractice starts right from our homes, aided by parents who has disallowed school authority to do what needs to be done to prepare these children for what is ahead of them, which is what? Examination. The consequences are also equally, pathetically multiple. The management of various schools, especially the public school, have zero tolerance to examination malpractice. And if it is caught, it is punished. And merely by expelling the students. Most students, after being expelled, are becoming anxious, guilty, shame, all sorts of negative thoughts, because some students even find it difficult to even get back or enroll into another university, and it's even hard for them, it's even difficult for them to get even a job. As much as we cry about the rate of unemployment in Nigeria, we must also be worried about the caliber of unemployable graduates our educational system is churning out. Large portion of them for the Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da shan ruwa ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Gwamnatin jihar Kano ta ƙara gami wajen inganta magudanar ruwa a faɗin jihar Kano domin daƙile ambaliyar ruwa tare da inganta tsaftar muhalli. Shirin ya hada da gina sabbin magudanar ruwa, gyaran tsofaffi da kuma cire datti da ya toshe magudanar ruwa a faɗin jihar Kano. Adam Sa'id na da ci gaba wannan rahoto. Samar da ababen more rayuwa yana ɗaya daga cikin manyan ƙudurorin kowace gwamnati. Saboda haka gwamnatin Abba Kabir Yusuf tun lokacin da aka kafa ta fara samar da kayayyakin more rayuwa a matsayin wani bangare na cika alƙawarorin kamfen da ta ɗauka. Ɗaya daga cikin muhimman fannoni da gwamnatin ta baiwa fifiko shine sake fasalin Kano zuwa babban birni ta hanyar gina magudanan ruwa da hanyoyi a fadin jihar. Sake inganta tare da gina sabbin hanyoyi da kuma magudanan ruwa da gwamnatin jihar Kano ke yi abu ne mai kyau domin za a samu sauƙin ambaliyar ruwa a lokacin damina. Mazauna Kano sun nuna kyakkyawan fata game da tsarin magudanan ruwa da hanyoyi da ake ginawa a sassan jihar. Sun bayyana cewa aikin zai taimaka sosai wajen magance matsalar toshe hanyoyin magudanan ruwa da ke yawan afkuwa waɗanda galibi yakan haifar da ambaliya. Gaskiya gwamnan Abba yana kokari, gaskiya bare mu masu sana'a a nan wurin, gaskiya wurin yayi kyau. Kaga da lokacin damuna sai kaga wurin mun gagara zama, amma kaga yanzu muna sana'ar mu a cikin kwanciyar hankali. Gaskiya komai alhamdulillah, gaskiya yana kokari. A wannan abu ne muhimmi wallahi mai kyau, kuma mu ma mun ji daɗin sa sosai, dan kowa yana ta ba da shawara abubuwa da ake yi, kuma mutane suna jin daɗi. Bisa tsakani da Allah kowa yana jin daɗin wannan aiki. Mutane sun bayyana buƙatar ɗaukar nauyin haɗin gwiwa domin jaddada muhimmancin kula da kuma tsaftace muhalli a koda yaushe. An yi ƙoƙari don yin magana da ma'aikatar ayyuka ta jihar, amma hakan bai samu ba. Duk da haka mazauna yankin sun yi kira da a ci gaba da kula da tsarin magudanan ruwa don kare rayuka, dukiya da muhalli musamman a lokacin damuna. Adam Sa'id, labaran NTA Kano. Ma'aikatar lafiya ta tarayya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano sun shirya taron wayar da kai ga mata masu juna biyu da matan aure kan mahimmancin zuwa awo a kan lokaci da kuma haihuwa a asibiti cikin tsaro. Wakilinmu ya bamu rahoton cewar an zaɓi ƙaramar hukumar Warawa a matsayin wurin fara wannan shiri tare da shirin faɗaɗa shi zuwa sauran sassan jihar Kano. Ga rahoton nasa.
Rashin zuwa duba lafiyar ciki da kuma neman kulawar likita daga lokacin ɗaukar ciki har zuwa haihuwa na ci gaba da zama babbar matsala da ke shafar lafiyar mata masu juna biyu a arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya, musamman a yankunan karkara. Domin magance wannan matsala, ma'aikatar lafiya ta tarayya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano sun shirya wani shirin wayar da kai domin ilmantar da mata masu juna biyu kan mahimmancin zuwa awo akai-akai da kuma haihuwa a wuraren kiwon lafiya cikin tsari. Da na amfana da ita sakamakon cikin dare na fara lebo, mai gidana da na tashi ya ce ya ne, na ce wallahi ina ga dai haihuwa zan, ya ce to ya za a tafi asibiti ga ba abin hawa, sai na ce akwai wani kungiya da gwamnatin tarayya ta kawo mana tallafi na mata masu juna biyu, an samu direbobi da za su ringa kai mata asibiti. Tunda lokacin ni na je awo asibiti ina zaune haka kafin likitoci su fara zuwa, sai na samu wata tazo, muna zaune ta zo take cewa akwai wata dama da aka samu, take mana bayani idan mutum ya zo haihuwa za a kai shi asibiti a ji har gida a ɗauke shi a kai shi asibiti ya bada da shi. Mai kula da shirin ya bayyana cewa gwamnatin tarayya na matukar damuwa da yadda mace-macen mata masu juna biyu ke karuwa a fadin ƙasar nan. Shi wannan rural emergency and maternal transfer din shi watan program ne wanda yake dauki marasa lafiya wata mata masu ciki da kuma ƙananan yara zuwa asibiti. To akwai nomba ne da ya kamata da za su yi dayali a duk lokacin da suke bukatar maybe direba zai dauke su kai su asibiti in bukatan ya taso. Su suke kula da wannan program na daukan mata masu ciki daga gida zuwa asibiti daga Abuja, mu kuma muke kula da program din a nan Kano. Ya kara da cewa an nada wakilai a kowace karamar hukuma domin taimakawa mata masu juna biyu, ciki har da samar da jigilarsu kyauta zuwa cibiyoyin kiwon lafiya a lokutan gaggawa. Murtala Abdullahi Hamza a Labarai NTA. A yayin da watan Ramadan ke ci gaba, malaman addinin Musulunci a sassa daban-daban na al'umma na ƙara himma wajen gudanar da karatun Alkur'ani mai girma domin ƙara fahimtar da al'umma. A masallacin Bagaudatu da ke Rimin Keɓe, Nafi'u Dokoki ya gabatar da tafsirin Ramadan kan Suratul An'am aya ta 4 zuwa ta 8, inda ya yi bayani kan manufar tauhidi wato kaɗaita Allah. Amina Mahe na da cigaban wannan rahoto. Lokacin tafsirin, malamin ya bayyana cewa ayoyin suna nuni ga yadda mutane da dama kan yi watsi da bayyanannun ayoyi kuma su ci gaba da shakku kan sakon da annabawa suka kawo. Haka kuma ya jaddada cewa shari'a tana samuwa ne ta hanyar yin imani na gaskiya ba tare da neman wasu mu'jizai na musamman ba. Suna koyar da bayi cewa su yadda duk abin da ya same su mai daɗi kuma da daɗi daga Allah ne, musamman wato ayoyin ƙarshe aya ta 17 da ta 18. Wasu daga cikin matan da aka yi hira da su bayan kammala zaman tafsirin sun bayyana cewa tafsirin ya taimaka musu wajen fahimtar muhimmancin ƙarfafa imaninsu da kuma dogaro da Allah. Yi wa Allah godiya, mun ji kurakuran abin da ba shi da kyau, Allah ya ba mu ikon mu kiyaye shi. Wanda yake da kyau, Ubangiji Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa yin shi. Na koyi yadda zan tafiyar da rayuwata in zauna da mutane lafiya, gaskiya da kuma yadda mutum zai dogara ga Allah shi kadai. Haka kuma sun nuna jin daɗin su da damar da suka samu na ƙarin koyo game da Alkur'ani, inda suka ce darussan da suka koya za su taimaka musu wajen aiwatar da koyarwar tauhidi a rayuwarsu ta yau da kullum. Amina Mahe a Labaran NTA. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan. Annashuwa da kuma jin daɗi a cikin iyali yana faruwa ne a dalilin madarar Layer Milk Creamer. Kowace uwar gida alfaharinta kenan madarar Layer Milk Creamer tare da 'ya'yanta domin samun gamsuwa, annashuwa da kuma jin daɗi. Ku kasance da madarar Layer Milk Creamer a kowace safiya domin samun annashuwa da kuma jin daɗi.
Layer Milk Creamer kuna iya samun su a kasuwanni daban-daban da kuma shaguna mafi kusa da ku. Maza garzaya kai ma ka samu naka Layer Milk Creamer daga ingantaccen madarar shanu wanda ake yin ta a nan gida Najeriya. To barkamu da dawowa. Faɗaɗa tushen masu biyan haraji a Najeriya na daga cikin manyan manufofin gyaran tsarin haraji da ake yi a ƙasar nan, tare da ƙara mayar da hankali kan rijistar masu biyan haraji da bin doka. Shirin na ƙara jaddada shigar da 'yan kasuwa da ɗaiɗaikun mutane cikin tsarin biyan haraji ta hanyar inganta rijista da kuma tabbatar da bin ƙa'idoji biyan haraji. Fatima Sunusi Karaye na da cigaban wannan rahoto. Sauye-sauyen tsarin haraji a Najeriya na nufin ƙara samun kuɗaɗen shiga na gwamnati tare da ƙarfafa mutane da 'yan kasuwa da su biya haraji yadda ya kamata. Muhimmin bangare na wannan tsari shine lambar tantance mai biyan haraji wato tin wanda ake bukata domin rijistar haraji. Sai dai a jihar Kano, daya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwanci a Najeriya, mutane da dama ba su da cikakken bayani game da tsarin. Muna bukatar national ID card na mutum, wannan rijista ta ɗan ƙasa wadda ta shafi komai da komai na bayanin rayuwarsa, har inda aka haife shi da komai da asalin inda ya fito ma duk da akwai a ciki. To kun ga wannan abu ne mai muhimmanci wanda daga an sa lamba kuma abin ƙaye abin sha'awa, kana sa wannan lambobin guda 11 zai yi research da kansa ya synchronizing ya fito da wannan bayanansa. Tin ba a yin sa sai da cikakken bayanan ka, tun daga NIN, account number and orders, business name da waye da sauransu. So ɗaya daga cikin yana da amfani da yawa, amma wannan yana ɗaya daga cikin amfaninsa da zai taimaka wajen ita gwamnati in ta bada tallafi a 'yan kasuwa ta san inda ta bayar. A cikin kasuwannin birnin Kano, 'yan kasuwa na gudanar da harkokinsu kamar yadda suka saba, amma idan aka tambaye su game da wannan namba ta tin, da damansu sun ce ba su da ita kuma ba su san yadda ake samun ta ba. Na san tin, amma kuma har yanzu dai ban kai ga rijista da tin din ba, saboda sakamakon wasu ban dai gama gane shi kan shi ba da kuma ban gamsu da shi ba. Masana na cewa ƙara wayar da kai ga 'yan kasuwa zai taimaka wajen shigar da ƙarin mutane cikin tsarin biyan haraji. Fatima Sanusi Karaye, labaran NTA. To sai kuma takaitaccen labarin kasuwanci na yau. To sai kuma bangaren rahotannin wasannin namu na yau. Shugaban kasa da hukumar kwallon kafa ta Najeriya sun karrama tsohon kocin kasa Festus Onibinde. Tawagar kwallon kwando ta mata ta Najeriya za ta kara da Colombia a wasan neman gurbin gasar kwallon kwando na duniya. Vision. Najeriya ta dakile yunkurin 'yar wasa Ofili na sauya kasar da za ta wakilta.
Victor Osimhen ya kafa sabon tarihi yayin da Galatasaray ta doke Liverpool. sai kuma hasashe da yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. To sai kuma sakon masana na yau. Duba lafiyar jiki akai-akai na taimakawa wajen gano cuta da wuri, samun magani cikin sauƙi, inganta halayen masu kyau da kuma kiyaye lafiya da natsuwar zuciya. To jama'a, iyakacin abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. A very good evening and thank you for joining us. This is Nta Kano News. I am Wani Mahamud Talba. The Kano State government is intensifying efforts to improve drainage infrastructure across the state as part of measures to prevent flooding and enhance environmental sanitation. The initiative includes the construction, rehabilitation and desilting of major drainage channels in flood-prone areas. Adam Saeed reports. Infrastructure is one of the cardinal principles of any administration. In view of this, therefore, the administration of Abba Kabir Yusuf, since inception, embarked on the provision of infrastructure as part of the fulfillment of its campaign promises. One of the critical areas of the administration accorded priority to is the remodeling of Kano into a mega city. This is being undertaken with the reconstruction of roads across the state. However, what many found attractive in the roads reconstruction projects of Kano State government is the provision of drainage system for the free flow of water. Residents of Kano have expressed optimism over drainage system being constructed across part of the state where construction of roads is undertaken. They explain that the project will go a long way in addressing the recurring problem of blocked drainage system, which oftentimes lead to flooding. Regarding this road, well, Abba is really clear. We thank God because during rainy season, if you come here, not even customer, even we that we are staying here, we are staying just like we don't know how we can do because just our business place. The thing is really affecting our business. But now we thank God since they have built this road, even the market is going smoothly. Others express the need for collective responsibility, emphasizing the importance of sustainable waste management. Although all effort to speak with the State Ministry of Works proved abortive, however, residents have called for sustained maintenance of the drainage system to safeguard lives, property, and environment, especially during rainy season. Adam Saeed, Nta Kano News. The Federal Ministry of Health, in collaboration with the Kano State government, has organized a sensitization workshop for pregnant and married women on the importance of timely antenatal care and safe hospital delivery. Murtala Abdullahi Hamza reports that Wara local government area has been selected as the pilot area with plans to extend the program to other parts of the state. Many pregnant women to seek proper medical care from pregnancy through delivery remains a major challenge affecting maternal health in northern Nigeria and the country at large.
particularly in the rural communities. To address the situation, the Federal Ministry of Health, in partnership with the Kano State Government, organized a sensitization program aimed at educating pregnant women on the importance of proper antenatal care and safe delivery practice. Today training, I really benefit on how a pregnant woman will report it to the centers, and the centers will tell the driver, the national, that is Abuja, on how to take the pregnant woman to the hospital. The program coordinator said the federal government is concerned about the rising cases of maternal mortality across the country. The essence of the National Emergency and Medical Services is to improve healthcare delivery in the country through an improved emergency treatment and ambulance transport. By the name, we are coordinating activities at the state level, and they are coordinating activities at the national level. He added that representatives have been appointed in every local government area to assist pregnant women, including providing free transportation to health facilities during emergencies. In Kano, Murtala Abdullah Hamza, Nta News. As the holy month of Ramadan continues, Islamic scholars across communities are intensifying Quranic teaching to help Muslims deepen their understanding of the religion. At the Bagawadatu Max in Rimin Kebe, Nafi Dokoki delivered a Ramadan tafsir focusing on Suratul An'am, verse 4 to 8, explaining this concept of Tawheed, which is the oneness and absolute oneness of Allah, reminding believers of the importance of sincere worship and obedience to the Creator. Nina Mahe reports. During the tafsir, the scholar explained that the verses highlight how some people ignore the clear signs of Allah and continue to doubt the message brought by the prophets. He emphasized that the true guidance comes from recognizing Allah's authority and believing sincerely, rather than demanding extraordinary signs. Some women interviewed after the session say the explanation helped deepen their understanding of faith and the importance of trusting in Allah's message. They noted that the tafsir has encouraged them to remain steadfast in worship, especially during the holy month of Ramadan. We learned about the mistakes and bad actions people should avoid. We pray that Allah protect us from them and give us the strength to always do what is right. I learned how to live peacefully with people and how a person should rely on Allah alone. Appreciating the opportunity to learn more about the Quran, saying the lessons would help them apply the teachings of Tawheed in their daily lives. In Kano, Amina Mahe, NTA News. We shall be back after this timeout. Please stay with us. Thanks for being there. And now to business news. Expanding Nigeria's tax base remains a key priority under the country's ongoing tax reforms, with greater emphasis on taxpayer registration and compliance. The initiative places greater emphasis on bringing more businesses and individuals into the tax net through improved registration and compliance. Fatima Sunusi Araye has the details. Nigeria's ongoing tax reform is aimed at expanding the nation's revenue base and improving compliance among individuals and businesses. Central to the reform is the tax identification number, TIN, a unique number required for tax registration. Individuals and businesses are expected to obtain a TIN and provide details of income from sources such as salaries, businesses, or investments, including records for allowable deductions. The tax system is becoming challenging for us. Getting a TIN is difficult and it is affecting our profits. However, in Kano, one of Nigeria's largest commercial hubs, awareness of this requirement appears limited. Inside the city's busy markets, traders negotiate prices and attend to customers as they have done for decades. Yes, I've heard about him. Okay, what is it?
Tin, I think it's something tax, something about tax. Yes. But I've not registered the tax, the tin up to now. Kano is among the states that has a lot of individual taxpayers and organizations, but the problem we are facing now, apart from registration of tax identification number, most of our taxpayers, they are not aware. Preliminary findings indicate that only about 5% of traders surveyed possess a tax identification number. Currently, what we are doing is to identify each trader, each marketer, each petty trader within the market and major traders within the market, using their national identity number and link it to the local tax identity number that we have. And for Nigeria's tax reform to succeed, experts say awareness among traders in major commercial centers like Kano will be key to bring in more businesses into the tax net. In Kano, Fatima Sanusi Arai, NTA News. And now to business update. Our sports correspondent is standing by with latest happenings in the world of sports. Tinubu NFF paid tribute to football legend Festus Onigbinde. Nigeria faces Colombia in FIBA qualifier. Nigeria blocks Ofili nationality change. Osimhen makes history in Galatasaray's victory over Liverpool. Weather prospects for Thursday, March 12, 2026 in Kano and other selected cities. A quick reminder: regular health checkups help detect diseases early, improve treatment outcomes, encourage healthy habits, and ensure individuals maintain overall physical and mental well-being. That's our package. Thank you for watching. Ramadan Mubarak.